Hello everyone, my name is Colby Ryan and I'm the Assistant Director of Compliance here at St. John's University in Queens, New York. Here at St. John's, it's my responsibility to educate and to reinforce the NCAA rules for our coaches, student athletes, and staff. So I'm here today to hopefully be a resource for you and to talk about the recruitment process, what that process looks like and what it will ask of you as an international prospective student athlete who is looking to compete as an athlete and enroll at a university in the United States. So first, I would like to explain how college athletics is structured in the United States. So basically, there's three associations. St. John's University in Queens, we are under the membership of the NCAA. This is the largest athletic association in the United States. There's three levels, there's three divisions to the NCAA. So there's 1, 2, and 3. Currently, St. John's is a member of Division One, so we have 17 sport teams at St. John's who compete at the Division One level. All three of these divisions offer competitive schedules of competition. All three divisions consist of a four-year university, and it consists of over 1,000 schools as a membership over all three divisions. So there's a lot of opportunity there with the NCAA. There's also other opportunities with other associations listed here. So the NAIA is a smaller association that consists of about 250 schools, and those are smaller universities. So those normally have a lot more smaller student bodies. So if that's something that you're looking for, the NAIA may be an option. They do not offer athletic scholarships at NAIA schools, however. And then the other association, just quickly, is the National Junior College Athletic Association, the NJCAA. And that consists of two-year colleges only. So your community colleges where you obtain associate degrees, those would be underneath, if they have an athletic program, they would be under the NJCAA association. Moving on to admissions. So let's talk about academics a little bit here. So when you're looking to apply to a university, each institution has their own admission standards. So we always encourage you to check the university website that you are interested in and that you are applying for to ensure that you review their academic standards and what their policies are to make sure that you understand what you have to meet in order to meet that. So many schools, you'll see a common theme between a lot of schools recently that due to COVID-19, they are no longer requiring an SAT or an SAT score. I'm sorry, an ACT score. And it's also not required for your eligibility either. So an ACT and SAT score due to COVID-19 is no longer required for admission to a university and then for eligibility purposes with the NCAA. However, some schools may have an English proficiency standard to meet. So that's your TOEFLs, that's your international English tests, or a Duolingo may be required for university admission. So again, that information would be listed on the university's website. And just as an FYI, many schools do offer academic aid to students with strong academic profiles. So a lot of coaches, when they're recruiting student athletes, they want to recruit student athletes that have good grades because they're able to get good academic scholarships, and that is able to combine with the athletic scholarship that the coach can give you. So it's kind of a really sweet deal when both can go together. So grades are always important no matter what grade you're in, because that could lead to future scholarships. Now, when you register with the Eligibility Center, and I'll get into that information in a little bit, you have to meet certain academic requirements in order to be considered eligible to compete as a student athlete at a NCAA institution. So
The minimum GPA that you can have is a 2.3. You should have 16 core course credits by the time you are done with your secondary school. So you should have 4 credits in your native language, 3 credits in math. They have to be Algebra 1 or higher, 2 credits in a natural or physical science, 1 credit on English, math, or physical science, just 1 additional, 2 credits in social science, and then 4 credits in additional courses. So again, the test score is not required for eligibility if you are an entering freshman for the fall 2021 semester, so this upcoming fall. So again, you guys will get a copy of this, but please note that this is very important. These are the marks that you have to meet in order to have that eligibility to be an athlete at a university. Now I'm going to give you a glimpse into the timeline of when you should have all of this stuff figured out. So when you start secondary school, so that is the equivalent of ninth grade in the United States. This is when you should start researching schools. You should start exploring your interests, maybe exploring the different majors that universities offer, and also exploring different athletic programs and their level of competitiveness. It's taking a look at different universities and figuring out which level you may fall in. Also, your coaches and the people around you are also great resources to help guide you where they believe the level that you are able to compete at and a level that you will be comfortable and that you will thrive in. So definitely the start of your secondary school, so ninth grade, is when you should really start exploring. And a helpful link here that we've included is the Guide to International Academic Standards. So this will break down a lot more of this information in more detail, so we will provide you this link. So when you get up to your 10th grade or your second year in your secondary school, this is when you should register with the Eligibility Center. This is when you're going to create a profile for certification. That's important. You want a certification profile. There is a fee associated with completing this process. It is $150 US dollars. This process will allow you to submit important documents that will be reviewed by the NCAA that will determine your final eligibility if you can compete as a student athlete. So you will not be able to be recruited by coaches as well if you do not have an eligibility center profile. So this process in your grade 10 is very important. By the time you get to 11th grade, you should double check that you're meeting all of those academic standards, that your class record that you are currently enrolled in and your future classes are going to be classes that count towards your requirements. So I know we mentioned there's no test score, but if you do take a standardized test, you can send that to the Eligibility Center. And then what's important about grade 11, so your third year, is that at the end of that year, you should send your official transcripts to the Eligibility Center in the native language and also in official English translations. So your 10th grade year, you register. Your 11th grade is when you start following up with that documentation. You're sending your grades up through grade 11. And then along with that, you will also update the Eligibility Center and let them know about what teams you have competed in your previous years as an amateur. And this process is to ensure that you have maintained your amateur status and basically you haven't professionalized yourself because you're not a professional athlete yet. You're going to be a student athlete. So that process is important that you answer those questions about the teams that you've played on and you've competed on growing up. Okay, when we get to our last year in secondary school, April 1st, that is when you will request your final amateurism in your account, which means that they will go in and review all the information that you have input up to that date, making sure that your previous sport participation, aka logging the teams that you've participated on, is up to date, and they will review your certification from there.
And then you will also follow up with those final transcripts once you've completed your last year. You will also need proof of graduation and English translations as well. So overall, all that to say, just a few things to keep in mind. So we need to meet the academic standards in order to be eligible to compete. So your guidance counselors can be a great asset to you to make sure that you are enrolled in all of the classes that will allow you to meet those marks. Also, you will need to meet academic standards to receive an athletic scholarship. So there will be standards for you to be admitted to your university and to also keep your athletic scholarship if you are offered one by a coach. So good grades will help you get into college, and good grades will also help you possibly earn an academic scholarship, which can make you look more attractive to coaches as a student athlete because your grades are great, so you can help your coach out with the scholarship that you're going to receive, and he or she will be able to combine your scholarship to account for more. Again, we can combine those scholarships and it's fantastic in divisions 1 and 2 under the NCAA. So a lot of you may ask, how do you market yourself to coaches? Now we're switching gears from the academic side. Now let's talk about how we get seen by coaches. So create an athletic resume, have a highlight video done, get all your best clips, show you in your respective sports, and highlight everything. Post on YouTube. You can start the communication with coaches. You can find every single college coach's email and phone number online on the internet. If you go to that university's athletic website, you will be able to see that information. You can contact them. You can send them your links. They can click your links anytime and they can watch. So feel free to do that. Coaches want players who want to be there. So don't be shy. Feel free to contact them. Um, use your research. Use your connections. Meet people. Go to camps. That's a great way to be seen. That's a great way to develop relationships, to talk to coaches, to talk to the current student athletes on the teams, to learn about their experience and see if you would be a good fit and kind of live in a day in the life by going to those camps and those showcases. And also using recruiting services too to help push your name out there to the masses. And lastly, we just wanted to show you some pictures of campus. So just beautiful. So, and just some fun facts about St. John. So we are a private institution that was founded in 1870. We have an enrollment of about 17,000. We have 17 sport teams. Here they are listed, divided by men's and women's. And just some more facts about us. So our basketball team, we play at Madison Square Garden, which is deep in the heart of Manhattan in New York City. We have won a total of 34 Big East championships to date, which is fantastic. And we are New York's team. So I want to thank you guys for joining me today and taking a listen. And please feel free to reach out to me. I will provide my contact information if you guys have any questions, and I'll be happy to help you, okay? So stay safe, everyone. Have a good one. Thank you. Hola a todos, me llamo Elena Delicado, soy de Madrid, soy freshman, lo que quiere decir que soy primer año, y estoy estudiando y jugando al baloncesto en Binghamton University en Nueva York. Factores que tuve en cuenta decidiendo la universidad en la que quería ir eran primero que la universidad tuviera la carrera que yo quiero estudiar, ya que aunque venga aquí para jugar al baloncesto, lo más importante siguen siendo los estudios. Y además de eso, pues la localización de la universidad, en qué estado está, si es una universidad grande, cómo de grande es el campus, y después ya pues si por ejemplo hay tiendas cerca para poder ir a hacer la compra o
el clima, todo eso, y después ya en cuanto a tema deportivo, pues si me cambian los entrenadores, si creo que yo puedo tener un sitio en el equipo, si me gusta la filosofía del equipo en general y si creo que puede haber buen rollo entre las jugadoras, que eso para mí, por ejemplo, era una cosa muy importante. Sí, yo por suerte estoy aquí con una beca completa, así que no tengo que pagar por nada, me pagan los libros, las clases, la comida y housing, donde vivo. Y la verdad es que tengo muchísima suerte. Y en general, en Estados Unidos, y baloncesto de chicos y baloncesto de chicas de primera división de NCAA suelen dar bastantes becas completas. Sé que para otros deportes quizás no es así, pero por eso reconozco que tengo bastante suerte de poder jugar baloncesto y de poder permitirme pues estudiar aquí 4 años sin tener que pagar. Mi horario durante la temporada la verdad es que está bastante apretado. Pues en un día normal me levanto, desayuno, si me da tiempo a tener alguna clase antes de entrenar, pues voy a clase, después entrenamos y la verdad es que mi rutina este año ha sido tener que ir 1 hora antes del entrenamiento para ir al fisio y que me traten de las cosas que necesito que me traten para antes de poder entrenar. Después entrenábamos durante pues de 3 a 4 horas y después de eso pues si te tenías que quedar para hacer entrenamientos específicos o si necesitabas ir al fisio más tarde para hacer, yo que sé, baños de hielo o baños de contraste, pues te quedabas el tiempo que necesitara. Entonces al final puede ser que en un día normal estuvieras 5 horas, 4 o 5 horas en el pabellón, que son bastantes. Entonces después de entrenar vuelves a casa, te duchas, todo eso y tienes más clases. Entonces eso ya dependiendo del horario de cada persona. No sé si, bueno, esto yo no lo sabía de principios, pensaba que iba a tener muchas más clases, pero aquí como la gente se suele coger de media unos 14 créditos por semestre, entonces eso son a lo mejor 4 o 5 clases. Entonces hay veces que a lo mejor en un día tienes solamente 2 clases, 3 clases, incluso una clase. Entonces hay días que son más fáciles y otros días que son pues más apretados porque tienes que hacer muchísimas más cosas. Pero en los días que son más fáciles tienes que aprovechar y hacer el trabajo de los días en los que tienes más cosas. Este año, en mi primer semestre, tuve todas mis clases online y este segundo semestre, tengo todas online, menos un laboratorio de química que es presencial. La verdad es que a mí como deportista me ha venido mejor tener las clases online porque muchas no solo eran online, sino que también eran asíncronas, o sea que podíamos ver los vídeos de las clases, o sea, los profesores, por ejemplo, publicaban sus lectures, que son como pues las clases que dan en YouTube o en otras plataformas, y entonces tú las veías y si a lo mejor tenías que hacer, a lo mejor te daban una fecha límite para hacer un test que tenía que ver con la clase que había grabado, pero entonces tú tenías como más libertad para poder ver el vídeo de la clase que no solo en 1 hora de clase, porque entonces si a lo mejor estabas entrenando, aunque si estás entrenando y tienes clase, la prioridad es ir a clase, o sea, no puedes ir a entrenar. Pero no sé si por alguna razón tenías que ir al fisio o algo de eso, o si tenías que hacer más trabajo, pues así te da, al poder ver el vídeo cuando quieras más o menos, te da la opción de controlar más tu tiempo y decidir más cuándo quieres ver la clase. Y eso a mí me ha venido muy bien. La verdad es que en cuanto a actividades dentro y fuera del campus, este año no hemos tenido muchas porque con todo el tema del COVID hemos intentado, bueno, los entrenadores y todo el mundo ha intentado que estemos como más en una burbuja y no tanto yendo a sitios y tal, pero en un año normal mi equipo lo que hace mucho es hacer voluntariado en la comunidad, porque la ciudad donde estoy, Binghamton, es una universidad, bueno, es una ciudad como pequeña, entonces se involucra muchísimo en la universidad, que además es una universidad pública, entonces mucha gente de la que está viviendo aquí es porque ha estudiado en la universidad. Entonces, como la comunidad se vuelca con nosotras, pues nosotras después intentamos devolvérselo a la comunidad.
entonces hacemos como mucho voluntariado en centros, vamos a colegios a hablar y hacer actividades y tal. Entonces este año, como no hemos podido ir físicamente a los colegios, hemos hecho esas mismas cosas pero por Zoom, que no es lo mismo, pero al menos es una forma de seguir manteniendo el contacto con la comunidad y hacer otras actividades que no sean solamente jugar al baloncesto. Yo vivo el año de freshman en mi universidad y en muchas otras universidades el año de freshman es obligatorio vivir en el campus. Entonces yo vivo en un residence dorm, que es como una residencia para estudiantes, y el primer semestre estuve en una habitación con otras 5 deportistas, pero este segundo semestre me han cambiado y ahora mismo estoy viviendo sola en una habitación para 2 personas, pero como no hay nadie en la otra cama, pues la tengo para mí sola. La verdad es que es una pasada. Y en mi universidad las residencias están bastante bien y luego además de residencias hay creo que 3 o 4 comedores que son como pues las cafeterías donde venden la comida y todo eso, con distintos horarios de desayuno, comida y cena. Y luego además de eso, en la Union, que es como el edificio principal del campus, hay una zona que es como una plaza donde hay restaurantes y tal, y está muy bien y la comida está muy rica. Lo más difícil, no, o sea, lo que más difícil me pareció fue tener que hablar inglés todo el tiempo, porque yendo a un colegio público donde solamente damos inglés, pues en la clase de inglés y todo eso, yo no hablaba inglés más de 1 hora al día y he pasado de eso a tener que hablar inglés todo el tiempo, todos los días, pero es bastante fácil y si sobre todo estás en un entorno donde puedes hablar sin tener miedo y todo eso, y vas a notar cómo el inglés va mejorando muy rápidamente al principio sobre todo. Yo animaría a todo el mundo a venir aquí, sinceramente, porque primero, por lo que he dicho antes, primero para mejorar el inglés y para tener un idioma en el que puedas hablar fluidamente pues para toda tu vida básicamente. Segundo, por vivir la experiencia de estar fuera de casa, de estar en una cultura nueva, conocer gente nueva. La verdad es que no te estás comprometiendo a nada porque al final si tú no estás a gusto aquí el primer año siempre puedes volver a casa, pero nunca vas a saber si no vives la experiencia. Y cosas que aconsejaría, pues primero serían que tengas paciencia contigo mismo, que te des un tiempo, porque es verdad que al principio cuesta un poco entender todo el tema de pues, las clases y todo eso, las distintas plataformas, cómo te evalúan, cómo te ponen las notas y todo eso. Y después, si eres deportista, con más razón todavía, porque al principio cuesta mucho, los entrenamientos son muy duros y al principio vas a pensar como que no mereces estar aquí, pero si te quieren aquí es porque han visto algo en ti, así que confía en ti y mucha suerte y nada, que espero que haya ayudado.